V. Geeta, who has been a part of this effort, and she has been doing this for last 6 years. I know because I have also been a part of organizing things, and how difficult it is for organizing things for 6 consecutive years is very, I mean, a difficult thing which I can understand. Uh, Well-known writer, I mean, a novelist and short story writer, uh, Alagia Periyaran, and all the friends who have gathered to listen to the proceedings of this 2 days seminar. Now, I feel it that this is not a meeting, something like a meeting of Modi, meeting of Rajiv Gandhi, where people would crowd. This is a sort of meeting in which people want to understand something, people want to shape their opinions. And this is very much assuring for people like me, because maybe it's a fault of my age, but sometimes I feel depressed because of the situation around. And this is very much assuring for me that people have crowded to listen to such a serious thing. I thank Geeta and the organizers for giving me such an opportunity. In fact, this is once in a lifetime opportunity to be in front of people like you. You know, as we are all time bound, I have many things to say, but time doesn't permit me, time doesn't allow me, because I have been given 40 minutes. And in these 40 minutes, I have to describe everything that is going on in Marathwada, or had been going on in Marathwada in 70s. So I'll be trying to uh, do justice to the responsibility given to me within the specified period of time. Just to say something as a preface, every movement has its background. Movements doesn't emerge out of nothingness. The other thing is that a person has some ideology, some philosophy, and people after him find a part of it and interpret as the core of his philosophy. But this is not the situation, we need to understand it. Ideology needs to be situated in context, in time, because period changes, time changes, and according to him, the situation changes. Coming back to Ambedkar, I just give an example of Ambedkar's life. Earlier, people believed that Ambedkar was a champion of Mahars only, and songs written on him, songs written about him, had the same feeling. But as we go ahead, we understand that he was a champion of women in this country also, and Hindu Code Bill is a proof of it, or his definition, which he gave in a congregation of women, that I judge the progress of a society by the progress women in the society have achieved. So, this is something which gives us a glimpse of a different Ambedkar. And now we find him as a champion of oppressed masses. Shall we call it oppressed or depressed, whatever it is? I mean,
whatever word you permit. Not only nowadays we find that he is a sort of nationalist which seems to be a unique in itself. So different time needs different interpretations, and 70s also needed interpretation of Ambedkar, because by then Republican Party had been established. It had participated in Sanyukta Maharashtra movement, United Maharashtra movement, and United Maharashtra movement was an organization which was supported by CPI, communists, socialists, and all the leftist people. And RPI, Republican Party of India, was a part of it. But ultimately, Republican Party became an ally of Congress, which was a ruling party in Maharashtra, and that took out its nails and teeth. It became harmless. That had given a feeling to the youth that this organization is of no use to solve the problems of Dalits. If they have to struggle for their equal rights, they need some different instrument. And because of that, we see the emergence of Dalit Panthers and the emergence of organizations like Dalit Yuvak Aghadi, which worked particularly in Marathwada region. I give you a broader picture because uh, we need to understand what these people did and why these people did it. You know, 70s was a period which was almost 15 years after Mahaparinirvana of Dr. Baba Saheb Ambedkar. And in these 15 years, many things had happened. Developments had taken place, some for good, some for bad. During this period, people had realized that getting a job is difficult, and there was a disillusionment about independence, that independence has not given us anything. During this period, Maharashtra particularly had faced a very severe famine. For 3 consecutive years, it was drought, no rains. And that worsened the situation, job situation, as well as no food to eat, no water to drink, and no jobs for the people. Because of this, some new measures needed to be taken in order to cope with the situation. So Panther emerged in Mumbai and it spread in other parts of Maharashtra. There was Dalit Yuvak Aghadi in Marathwada, parts of Vidarbha. I mean, you know the geography of Maharashtra. Maharashtra is subdivided in 5 regions. 5 regions is one is Konkan, coastal area is called Konkan. Adjoining area is known as Western Maharashtra, which is Pune and Kolhapur and Solapur, Sangli and Satara districts. Then other part is Northern Maharashtra, which is Khandesh, Dhulia and Jalgaon and Nandurbar. Then eastern part is Vidarbha. Vidarbha, which was a part of CP and Berar in earlier times. Central province and Berar was a state. And there is Marathwada. Marathwada is central south area in which we used to have 5 districts earlier, and now they are 8. They have been divided into 8 districts. Area is around 65,000 kilometers, and population is around going by 2011 census, it is something like 1 crore and 85 lakhs, something odd, but maybe it is around 2 crores now because it is almost 10 years for the census. Now, geographically, this area was under Nizam of Hyderabad.
This was not a part of Marathi speaking Maharashtra, but it was a part of Nizam's state, Nizam ruler. He had a capital in Hyderabad. So this area was lying far away from Hyderabad. So Nizam had no intention to take very good care of it, and it was neglected. And that is why Ambedkar believed that neglected people should be taken more care of. They require more care. They need to be given more attention to. And so in 1950, Dr. Ambedkar established Milind College. He had established People's Education Society in Mumbai in 45. All the colleges he had were in Mumbai. And first thing out of Mumbai was Milind College. It was not Milind College, it was People's Education Society's college. In 52, he renamed it as Milind College of Science, Milind College, after the King Milind and Bhikkhu Nagsen. That is not important. So there is only one railway line from east to west in this region. No irrigation, though there is Godavari running through almost 4 districts: Aurangabad, Jalna, Bid, Parvani, and Nanded. 5 districts, Godavari is running, flowing, but still there is no water for irrigation. Always there is a scarcity of water, and so the agriculture is difficult. No industries because it is lying far away, because of there are no transportations, and because there is no industry, there are no jobs also. So this is the situation in which we enter into 70s. When we enter into 70s, we find that there is a need to do something for the people, and there is need to do something more intently for people who are oppressed, who are downtrodden, who are marginalized in the name of caste, in the name of gender. So there was Dalit Yuva Aghadi and there was Panther. The first thing this organization intended to do was to restart thinking about education, because Milind was there and Milind had given some conscience to the students. The first issue they had faced was of scholarship. You know, the scholarship given to the students is a very burning issue. And Dalit Yuva Aghadi decided to do something about it, because from 50, many years had passed, 20 years had passed, and during this time, inflation has raised, and so the price of money had come down, and so whatever amount was given to the students was not sufficient. So Dalit Yuva Aghadi decided to do something for this, and they organized a seminar of 2 days. The seminar was attended by stalwarts like Sukhdev Thorat, who had been the chairman of UGC recently. And at that time, he was a worker with us, and he was a professor in a local college. And director of archaeology, P.N. Kamble, who was there in Hyderabad and who was there in Delhi. So many people attended it, and they presented papers. Most important thing is that the students from all over Marathwada region who studied in the colleges were invited to attend this seminar. Letter was sent to every college that college should send 2 students, and out of these 2 students, one should be beneficiary of scholarship, that is scheduled caste or scheduled tribes or NT or something, and the other one should be belonging to open category. And these 2 days they had a discussion, and after the discussion it was found that 2 things need to be decided. The first thing is, the scholarship given to the students is not a prize for their merit, but this is given as a maintenance allowance so that they can take their education. So it should be sufficient for them to provide all the facilities, amenities they require. And the second thing was that because of the inflation during this period, the amount had become scanty. The amount remained the same, but the prices of things
became went very high, and so they couldn't manage in it. So the demand was that the scholarship should be attached, linked to the index, inflation index, like uh, employees get dearness allowance, and this dearness allowance goes up automatically every 6 months. So the scholarship should also be linked with the index, and yes, the scholarship should be linked with the inflation index, and every 6 months it should be reviewed, and there should be an increase in the scholarship every 6 months. So this was the demand. Now, what strategy had been adopted by the organization is that, though this is a Dalit issue, Dalit students get the scholarship, but being Dalit, belonging to a caste, is not an issue of Dalits only. It's an issue of the society as a whole. As Dr. Ambedkar says in Annihilation of Caste, that caste is not a fence of wire or a wall of bricks. It's a notion. And the notion is there in the minds of people, particularly people belonging to higher castes. They have a superiority complex. And if this superiority complex remains, the caste remains. So, in order to remove the notion of caste, you have to have people who have this superiority complex with them, and you need to convince them. So, as a strategy, we had decided that this issue would be fought out with the help of all the students. All the organizations will be associated in order to do this. And there were socialist organizations, there were communist organizations, there were other students organizations, and they all. Hello. No, this is gone. Okay. But then why does it go off? You're moving, not Okay, give me that one. So it was decided that all these organizations should participate. In fact, uh, there was a meeting of Panther leader Raja Dhale in Aurangabad at the time, and our leaders went to invite him to lead the organization, lead this movement. But Raja Dhale was somehow not willing to do it, and he was reluctant. So he refused it, and then we fought this struggle. This struggle started on 26th of January 1974 and continued for some months. And with the help of non-scheduled caste students, people belonging to open category, the struggle was made successful. The first scholarship rise was gained after 24 years of installation of the scholarship. This is the first thing. And most important thing is that the non-Dalit students also realized the importance of increase in the scholar. It was partial success, in fact. Our demand was to link this to the inflation index. It was not done, but at least there was a raise in the scholarship, and we had succeeded to some extent in that. The other thing is, as Dr. Ambedkar had started with Mahad movement, and in Mahad speech he had made it very clear that Hindus, caste Hindus, are people with good judgment. They are discerning people. They allow people even from other religions, foreign religions like Muslims and Christians, to take water from this tank. They allow even the lower level of species like
creatures and insects to take water, they don't have objection to it. They even don't have objection to the animals owned by scheduled caste people, untouchable people, to take water from this tank. They only object to the scheduled caste people or untouchables. That is what he says. Now he says that why are we here, and makes it clear that we won't die. We have not died because we didn't drink water from this tank. But we want to establish that we are equal to these people. We want to reclaim our humanity. And for reclaiming our humanity, we are here. So this is what is a departure which has set the Dalit movement in motion. And the situation had not changed much even after so many years of independence. And Dalit Yuva Aghadi decided that we should do something about it. There were different water places for different castes. So we started a movement, Ek Gav Ek Panotha movement, and this is because students from Milind College had been coming to the places, coming from different places, particularly villages, and they realized the price of freedom in Milind, and when they came back, they realized that they are still living in a slavery in these villages. So they wanted to make a change in the situation, and to begin with, they started with this water movement, that whatever water they take should be common for all. The places of water should be made free to all castes and creeds, was the demand. And we started going and taking water from the places which were banned, which were not allowed. And finally, as Ambedkar says, why don't they allow only the untouchables from taking water? And he gives answer that if they allow these people to take water from their water bodies, it would be like accepting that they are our equals. We and they belong to the same status, same level. And they don't want this. They don't allow people to take water because they want to keep the distance, maintain the distance. And because of that, they have done all these things. So I think this much is the first part, and let her translate it, or else it would be tedious for you to understand things. தொடர்ந்து 6 ஆண்டுகளாக இப்படியான விஷயங்கள் நடந்துட்டு வருதுங்கிறத யோசிக்கும் போது இன்னும் பெருமகிழ்ச்சியாக இருக்குது. ஏன்னா தொடர்ந்து இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளை வந்து ஒழுங்கமைக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஒரு விஷயத்தை தொடர்ச்சியாக செய்கிறது எவ்வளவு கடினம் என்பது. வந்து பொதுவாக இன்றைக்கி நம்ம கூட்டம்னு யோசிக்கும்போது ஒரு அரசியல் தலைவர் மோடியோ அல்லது ராகுல் காந்தியோ ஒரு கூட்டம் போட்டாங்கன்னா எப்படிப்பட்ட கூட்டம் அங்கே வந்து இணையதுன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கிற உங்களையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும், ஆய்ந்தறிய வேண்டும், என்னுடைய மன உருவாக்கத்தை நான் வந்து வடிவமைக்கணும், மாற்று ரீதியான சிந்தனைக்குள்ளே போகணுங்கிற ஒரு பேரார்வத்தில் நீங்கள் நிறைய பேர் வந்திருக்கிறதா எனக்கு வந்து தெரியுது. சில நேரங்களில் வந்து நாட்டில் நடக்கிற விஷயங்களை வச்சு பார்க்கும்பொழுது ரொம்பவும் மனச்சோர்வு அடையக்கூடிய ஒரு நிலையில் நம்ம எல்லாருமே இருக்கிறோம். ஆனால் இப்படிப்பட்ட கூட்டங்கள் நம்பிக்கையை விதைக்கக்கூடிய கூட்டங்களாக இருக்கிறதா நான் வந்து பார்க்குறேன். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களையெல்லாம் வந்து சந்தித்து பேசுவதை வந்து என்னுடைய வாழ்நாளில் மிக முக்கிய ஒரு சம்பவமாக நான் வந்து நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு 1970களில் மராத்வாடா பகுதியில் எப்படிப்பட்ட அம்பேத்கர் இயக்கங்கள் இருந்தன என்பது பற்றியது தான். எந்த ஒரு இயக்கமாக இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு வெற்று வெளியில் தொடங்குறது கிடையாது. ஒவ்வொரு இயக்கத்திற்கும் ஒரு பின்புலம் உண்டு, ஒரு கருத்து நிலை உண்டு, ஒரு தத்துவார்த்த அடிப்படை வந்து உண்டு. அந்த தத்துவார்த்த அடிப்படையை வழங்கக்கூடிய சிந்தனையோ அல்லது அந்த தலைவரின் கருத்தோ அதனுடைய ஒரு பகுதியை நாம் வந்து நமக்கானதாக ஏற்றுக்கொண்டு அதுதான் அந்த தத்துவத்தின் ஒரு முழு முதற் பொருள்னு நம்ம நினைச்சாலுமே கூட ஒரு காலத்துக்கு ஏற்ற வகையில் அது வந்து அப்படி தான் முடியுமே தவிர வேறு மாதிரியாக வந்து இருக்க முடியாது. எந்த ஒரு கருத்து நிலையாக இருந்தாலும் சரி, தத்துவமாக இருந்தாலும் சரி, குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்கு ஏற்ப
குறிப்பிட்ட சூழலுக்கு ஏற்ப அதை வந்து நாம் வந்து புரிந்து கொள்வது தான் வந்து அவசியமானது வந்து அது அப்படித்தான் இருக்கும். அம்பேத்கரை பொறுத்த வரைக்கும் கூட அவருடைய சிந்தனைக்குமே இது வந்து பொருந்தும்னு நான் வந்து நினைக்கிறேன். ஆரம்பத்தில் அம்பேத்கரை எல்லோரும் வந்து ஒரு மகள் சமுதாய தலைவராகத்தான் வந்து பார்த்தாங்க. அதற்கு பிறகு அவருடைய ஆரம்பகால இந்த இயக்க பாடல்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு தலைவராக தான் அந்த பாடல்கள்லாம் அவரை வந்து இனங்காட்டிச்சு வந்து. ஆனால் இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அம்பேத்கரை வந்து ஒட்டுமொத்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் தலைவராக பார்க்கக்கூடிய ஒரு போக்கும், குறிப்பாக பெண்ணுரிமைக்கு வந்து ஆதரவாக நின்ற சிந்தனையாளராக, தலைவராக, அதுவும் இந்து சட்ட தொகுப்பை முன்வைத்து அவர் வந்து மேற்கொண்ட முயற்சிகளை வந்து அவருடைய பெண்ணுரிமைக்கான சாட்சியங்களாக பார்க்குற ஒரு போக்கையும் நம்ம வந்து பார்க்குறோம். எனவே அம்பேத்கர் போன்ற மிகச்சிறந்த ஆளுமைகளுமே கூட வந்து காலத்தை பொறுத்து தான் வந்து அவர்களுடைய சிந்தனையின் வந்து குறிப்பிட்ட பகுதி வந்து மைய கருத்தாக அறியப்படுறதை நாம் வந்து பார்க்குறோம். இன்றைக்கு அம்பேத்கரை பற்றி யோசிக்கும்போது அவருடைய பெண்ணுரிமை பற்றிய வாசகத்தை தான் நிறைய பேர் முக்கியமானதான் நினைக்கிறாங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயம் முன்னேறி இருக்குதா இல்லையாங்கிறத வந்து அந்த சமுதாயத்து பெண்களுடைய முன்னேற்றத்தை வச்சு தான் வந்து தீர்மானிக்க முடியும்னு அவருடைய வாசகம் இன்றைக்கு வந்து ரொம்ப பொருத்தப்பாடு உடையதாக வந்து இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இன்னைக்கு அம்பேத்கர் அவர் இருந்த மகாராஷ்டிரத்தில் மட்டும் அல்லாமல் இந்தியாவினுடைய மூலை முடுக்குகளிலெல்லாம் அறியப்பட்ட தலைவராக, இந்த விதத்தில் மிகவும் வித்தியாசமான ஒரு தேசிய தலைவராக அவர் இருக்கிறத நம்மளால் வந்து பார்க்க முடியுது. எனவே வேறு வேறு காலகட்டங்களுக்கு ஏற்ப அம்பேத்கரை வந்து புரிந்து கொள்வது வந்து அவசியமாகுது. 1970களை பொறுத்த வரைக்குமே இப்படி தான் நடந்துச்சு மகாராஷ்டிராவில். குடியரசுக் கட்சி வந்து நிறுவப்பட்டு 1950களில் குடியரசுக் கட்சி நிறுவப்பட்டு ஏறக்குறைய ஒரு 15 ஆண்டு காலம் வந்து கடந்த பிறகு மகாராஷ்டிராவை பொறுத்த வரைக்கும் வேறு ஒரு தலித் அரசியல் தேவை என்ற ஒரு உணர்வு வந்து பரவலாக வந்து உருவாயிருந்துச்சு. குடியரசுக் கட்சி வந்து உருவான காலகட்டத்தில் அது தன்னந்தனியாக மட்டும் இயங்கலை. அங்கே உள்ள பிற இயக்கங்களோடு சேர்ந்து நிறைய வேலையெல்லாம் அவங்க செஞ்சாங்க. குறிப்பாக ஒருங்கிணைந்த மகாராஷ்டிரத்திற்காக வேலை செஞ்சாங்க. தோழர் எதை வந்து குறிப்பிடுறாருன்னா 1956 அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் மொழிவாரி மாநிலங்கள் வந்து உருவாச்சு. தமிழ்நாடெல்லாம் அப்போ தான் பிரிஞ்சு வந்துச்சு. தமிழ்நாடு தனியாக, ஆந்திரா தனியாக. மகாராஷ்டிரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மகாராஷ்டிராவினுடைய இன்றைய மகாராஷ்டிரத்துடைய பல்வேறு பகுதிகள் வேறு வேறு மாகாணங்களை ஒட்டி இருந்துச்சு. ஒன்று வந்து ஹைதராபாத்தில் ஆட்சி புரிந்த நிஜாமுடைய பகுதியில் இருந்துச்சு. மற்றொன்று வந்து மத்திய மாகாணங்கள்னு சொல்லப்படக்கூடிய பகுதியில் இருந்துச்சு. அந்த பகுதிகளில் மராத்திய மொழியை பேசக்கூடிய மக்களை எல்லாம் ஒருங்கிணைத்து ஒரு ஒருங்கிணைந்த மகாராஷ்டிர இயக்கம் வந்து உருவாச்சு. அவங்கெல்லாம் ஒரு மாநிலத்துக்குள்ளே இருக்கணும்னு. இப்போ அந்த போராட்டத்தில் குடியரசுக் கட்சி வந்து சோஷலிஸ்டுகள், கம்யூனிஸ்டுகள் இவங்க எல்லாரோடையும் சேர்ந்து வந்து அவங்க வந்து வேலை செஞ்சாங்க. ஆனால் அந்த நேரத்தில் அவங்க வந்து ஒரு ஒரு நட்புணர்வோட ஒரு சகநிலையில இருந்து வேலை செஞ்சாலுமே கூட காலப்போக்கில் குடியரசுக் கட்சி வந்து காங்கிரஸ் கட்சியினால் உச்சரிக்கப்பட்டு பல்பிடுங்கப்பட்ட ஒரு கட்சியாக உருமாற்றம் பெற்றது. அதனுடைய தீவிரத்தன்மை, எதிர்ப்புத்தன்மை எல்லாமே காணாமல் போன ஒரு தன்மை வந்து அதற்கு ஏற்பட்டுச்சு. இப்போ தலித்துகளை பொறுத்த வரைக்கும் 1970களில் அந்த கட்சியை எதிர்பார்த்து இனி எதுவும் நம்மளால செய்ய முடியாதுங்கிற ஒரு மனநிலையில வேறு ஒரு இயக்கம் தேவைங்கிற ஒரு தேடலில் தான் வந்து தலித் சிறுத்தைகள் இயக்கம், தலித் பேந்தர்ஸ் இயக்கம் வந்து மும்பை நகரத்தில் வந்து தோற்றுவிக்கப்படுறதை நம்ம பார்க்குறோம். அதே காலகட்டத்தில் மராத்வாடா பகுதியில் தலித் யுவ அகதிங்கிற ஒரு அமைப்பு, இளைஞர்களை முன்னிறுத்திய ஒரு அமைப்பு வந்து உருவாகுது. இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது மராத்வாடாவினுடைய அந்த பின்புலம் நமக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்கும். இந்த அமைப்பினுடைய அந்த தோற்றத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மகாராஷ்டிராவை பொறுத்த வரைக்கும் மிகப்பெரிய மாகாணம் 5 பெரும் பகுதிகளாக இருக்குது. மராத்வாடா என்பது வந்து மகாராஷ்டிரத்தினுடைய வடபகுதியில் வந்து இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம். அது வந்து அந்த காலத்தில் ஹைதராபாத்தில் ஆட்சி புரிந்த நிஜாம் மன்னனுடைய ஆளுகைக்கு உட்பட்டு இருந்துச்சு. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சி செஞ்ச போது அவர்களுடைய நேரடியான ஆட்சிக்கு சில பகுதிகள் உட்பட்டு இருந்துச்சு. வேறு சில பகுதிகள் வந்து குறுநில மன்னர்களின் ஆட்சிக்கு உட்பட்டு இருந்துச்சு. அப்படிப்பட்ட ஒரு குறுநில மன்னன் தான் நிஜாம். வந்து நிஜாமின் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட இந்த பகுதி நிஜாமினுடைய மற்ற பகுதிகளிலிருந்து ரொம்ப தொலைவில் இருந்ததுனால போதிய அளவு கவனம் செலுத்தப்படாத, வளர்ச்சிக்கு உட்படுத்தப்படாத ஒரு பகுதியாக இருக்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கலாம். எனவே அந்த மிகவும் வந்து ஒரு ஒதுக்கப்பட்ட பகுதியாக இருந்த அந்த அதனுடைய ஒரு தன்மையை நாம் உள்வாங்கிக்கணும். ரெண்டாவது, அங்கே கோதாவரி நதி ஓடினாலுமே கூட அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய 4 மாவட்டங்களில் கோதாவரி நதி பாயுது. ஆனாலுமே ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு நீர் வசதியோ ஒரு விவசாயத்திற்கு தேவையான ஒரு இரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸும் அங்கே வந்து ரொம்ப கிடையாது. வந்து அதனால் வந்து மானம் பார்த்த பூமியும் மழையை நம்பி தான் அங்கே விவசாயங்கிற நிலைமை வந்து இருக்குது. பெரிய அளவிற்கு அங்கே தொழில் வளர்ச்சியும் கிடையாது. ஸோ பொதுவாக அந்த பகுதியே வந்து ஒரு பின்தங்கிய பகுதியாக, வேலை வாய்ப்பின்மை குறைந்த ஒரு பகுதியாக, கல்விக்கு கூட போதுமான ஒரு அளவு முக்கியத்துவம் வழங்கப்படாத ஒரு பகுதியாக அது இருந்து வந்துச்சு. 1970களில் ஒட்டுமொத்தமாகவே மகாராஷ்டிரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பின்தங்கிய நிலை இருந்த ஒரு சூழல்ல இந்த பகுதி மேலும் பின்தங்கிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுச்சு.
மகாராஷ்டிராவில் என்ன பின்தங்கிய நிலை இருந்துச்சுன்னா 3 ஆண்டு காலம் தொடர்ச்சியாக பஞ்சம், தண்ணி இல்லா தட்டுப்பாடு, வேலை வாய்ப்பின்மை, பெரிய ஒரு ரொம்ப பரவலாக ஒரு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து இருந்திருக்குது. அடுத்து வந்து இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சி இவ்வளவு ஆண்டுகள் ஆகியும் என்ன மாதிரி மாற்றம் வந்திருக்குங்கிற கேள்வி வந்து நிறைய மக்கள் மத்தியில் அன்றைக்கி வந்து இருந்துச்சு. இப்போ இந்த ஒரு சூழலில் தான் வந்து பம்பாயில் தலித் பேந்தர்ஸும் மராத்வாடாவில் தலித் யுவா அகதி மாதிரியான அமைப்புகளும் உருவாயிருந்துச்சு. இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை நம்ம என்ன யோசிக்கணும்னா, அம்பேத்கர் வந்து மராத்வாடாவை தான் தன்னுடைய குறிப்பிட்ட கவனத்துக்குரிய ஒரு பகுதியாக வந்து அடையாளப்படுத்துறாரு. ஏன்னா அம்பேத்கருடைய சிந்தனையில் வந்து அவரை பொறுத்த வரைக்கும் மிகவும் ஒடுக்கப்பட்ட மிகவும் ஓரங்கட்டப்பட்ட பகுதிக்கு கூடுதலான விசேஷமான கவனம் வந்து தேவை என்பது வந்து அவருடைய அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையாக இருந்துச்சு. அவர் உருவாக்கியிருந்த மக்கள் கல்வி அமைப்பினுடைய ஆளுகையின் கீழே அவர் வந்து சில கல்லூரிகளை எல்லாம் மும்பை நகரத்தை தொடங்கியிருந்தார், சித்தார்த்தா காலேஜ் எல்லாம். அடுத்து அவர் வந்து காலேஜ் தொடங்க நினைச்ச இடம் வந்து மராத்வாடா தான். மிகவும் பின்தங்கிய அந்த மாவட்டத்தில் ஒரு தலித்துகளுக்காக, ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக ஒரு கல்வி அமைப்பு வேண்டும் என்பதற்காக அந்த மில்லன் காலேஜை வந்து அங்கே வந்து அவர் தொடங்குறாரு. குறிப்பாக அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒடுக்கப்பட்ட தலித் மக்களுக்கான ஒரு காலேஜாக வந்து அதை வந்து ஒரு அடையாளப்படுத்துறாரு. அல்லது ஒடுக்கப்பட்ட பிற சாதி இளைஞர்களும் அங்கே வந்து படிக்க வேண்டிய ஒரு சூழலை நம்ம வந்து பார்க்குறோம். இப்போ இந்த 1970களில் என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த காலேஜ் தொடங்கப்பட்டு ஏறக்குறைய 20 ஆண்டுகள் ஆன பிறகும் கூட அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த வளர்ச்சியின்மை, அந்த பின்னணியில் மாணவர்கள் மத்தியில் ஒரு விதமான ஒரு ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ், ஏதோ ஒரு சலசலப்பு ஏற்படுறதை நம்ம வந்து பார்க்கலாம். அதற்கு குறிப்பிட்ட காரணம் தலித்துகள் வந்து படிப்பதற்காக அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் அந்த ஊதியத்தொகை, ஸ்காலர்ஷிப் ஏறக்குறைய 20 ஆண்டு காலமாக பெரும் மாற்றம் இல்லாமல் அதே தொகையாக இருந்த ஒரு நிலை. ஸோ அந்த ஒரு பின்னணியில் தலித் யுவாகதி இவங்க இளைஞர் அமைப்பாக இருந்ததனால் கல்வித்துறையில் வந்து வேலை பார்க்குறதுன்னு முடிவு பண்ணி மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் அந்த ஊக்கத்தொகையை வந்து நீங்கள் வந்து ஏற்றி கொடுக்கணும். அந்த ஊக்கத்தொகை எப்படி நீங்கள் அப்படியே வச்சுருக்கலாம், ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் விலைவாசி என்னமோ கூட்டிக்கிட்டே வருது, பண மதிப்பெண்மோ குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. ஆனால் ஸ்காலர்ஷிப் மட்டும் எப்படி அதே மாதிரி இருக்கலாம்? எப்படி நீங்கள் அரசு ஊழியர்களுக்கெல்லாம் டிஏ கொடுக்கும்போது 6 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கணக்கு போட்டு சொல்கிறாங்கல்ல, இந்த பணவீக்கத்தை பொறுத்து, பண மதிப்பை வந்து பொறுத்து தான் டிஏ ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு, அந்த மாதிரி மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஊக்கத்தொகையும் கூட வந்து 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ரெவ்யூ செய்யப்பட்டு அது ஒவ்வொரு 6 மாத காலமும் அது வந்து ஒரு மாற்றம் பெறணும் அப்படிங்கிற ஒரு கோரிக்கையெல்லாம் முன் வச்சு இவங்க அதை எங்கே கொண்டு போகிறாங்கன்னா ஒரு செமினார் நடத்துகிறாங்க. இந்த செமினாரில் வந்து இன்றைக்கு வந்து மிக முக்கிய அரசு அலுவலர்களாக இருக்கக்கூடிய யூஜிசி தலைவராக இருப்பவர் அல்லது தொல்லியல் துறை தலைவராக இருப்பவர், அன்றைக்கு அவர்கள்லாம் வந்து அந்த துறைகளில் இல்லை. ஆனால் அப்படிப்பட்டவர்கள் பின்னால் மிகப்பெரிய பொறுப்பு வகிக்கக்கூடிய இடங்களில் இருந்த தலித் தலைவர்கள்லாம் இந்த மாநாட்டில் வந்து கலந்துக்கிறாங்க. அந்த பகுதியில் உள்ள எல்லா காலேஜ்லேருந்தும் 2 ஸ்டூடெண்ட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸை கூப்பிடுறாங்க. ஒருத்தர் வந்து கண்டிப்பாக ஒடுக்கப்பட்ட சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்களாக இருக்கணும், அதாவது ஊக்கத்தொகையை பெறக்கூடிய சமுதாயத்தை சேர்ந்தவராகவும், மற்றொரு மாணவர் வந்து நம்ம இன்னைக்கு சொல்கிறோம்ல ஓசி, ஓப்பன் கேட்டகரியை சேர்ந்த மாணவராக இருக்கணும்னு சொல்லி 2 மாணவர்களை வந்து அழைக்கிறாங்க. இன்னொன்று வந்து இந்த ஊக்கத்தொகை என்பது வந்து உங்களுடைய நீங்கள் வந்து படித்து மார்க் வாங்கி அதை பொறுத்து தாங்கிறது கிடையாது. இது உங்களுடைய வாழ்வாதாரத்திற்கானது. நீங்கள் தொடர்ந்து படிக்கணும்னா, மாணவராக இருக்கணும்னா உங்களுக்கு இந்த தொகை தேவை, இல்லாட்டி உங்களால் படிக்கவே முடியாது. அதனால் அந்த ஒரு பின்னணியில் இதை வந்து பின்புலத்தை இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதை எடுக்கிறாங்க. இதில் முக்கியமாக இந்த போராட்டத்தில் எதை வந்து அவங்க முன்னிறுத்துறாங்கன்னா, இது யாருடைய பிரச்சனை? ஸ்காலர்ஷிப் வாங்குறவங்க ஒடுக்கப்பட்ட சமுதாயங்களை சேர்ந்த, குறிப்பாக தலித் சமுதாயங்களை அல்லது வந்து நாடோடி இன சமுதாயங்களை சேர்ந்தவங்க தான். ஆனால் இது வந்து வெறும் ஒரு தலித் பிரச்சனை கிடையாது. அம்பேத்கர் சொன்னது மாதிரி சாதி என்பது ஒரு தலித் பிரச்சனை அல்ல, அது ஒரு சமூக பிரச்சனை. அப்போ சாதி என்பது வந்து அது ஏதோ ஒரு வேலியோ ஒரு சுவரோ இல்லை, சாதியை அழித்தொழிக்க வழியில் அவர் சொல்கிறாரு. அது வந்து ஒரு மனநிலை, நம்முடைய மூளையில் ஓங்கி அறையப்பட்ட ஒரு சிந்தனை வடிவம். வந்து அதை வைத்துக்கொண்டு நான் பிறரை காட்டிலும் மேம்பட்டவர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு போக்கை, ஒரு மனநிலையை சாதி வந்து உருவாயிருக்குது. அப்போ இந்த மனநிலையை வந்து இருக்கணும்னா இப்படிப்பட்ட மனநிலை உடையவர்களோட நம்ம தொடர்ந்து ஊடாடணும், பேசணும், எதிர்கொள்ளணும், அவங்கள வந்து சேர்ந்து வந்து அவங்கள வந்து வேறு மாதிரி சிந்திக்க வந்து பழக்கப்படுத்தணும். இந்த ஒரு பின்னணியில தான் தலித் யுவக அகதி வந்து அன்றைக்கு பிற இயக்கங்களோட சேர்ந்து இந்த மாணவர்களுக்கான ஊக்கத்தொகை உயர்வு போராட்டத்தை கையில் எடுக்குது. சோஷியலிஸ்டுகள், கம்யூனிஸ்டுகள், தலித் பேந்தர்ஸ் அவங்கள வந்து தலைமை தாங்க கூட கூப்பிடுறாங்க. தலித் பேந்தர்ஸை வந்து ராஜா டாலே மிக முக்கியமான தலைவர், நீங்கள் வந்து இந்த இயக்கத்துக்கு தலைமை தாங்குங்கன்னு கூப்பிடுறாங்க. அவர் வந்து
பல்வேறு காரணங்கள்னால அதை அவர் செய்யலை. இப்போ தலித் யுவதி தான் அது தலைமை தாங்கி நடத்துது. அந்த போராட்டம் நடந்து ஓரளவுக்கு அவங்களுக்கு வெற்றியும் கிடைக்குது. அந்த ஊக்கத்தொகை உயர்வு வந்து கொஞ்சம் உயர்த்தி கொடுக்குறாங்க. ஆனால் அந்த 6 மாதத்துக்கு ஒரு முறை அதை ரெவ்யூ பண்ணணுங்கிற அது வந்து ஏற்கப்படலை. ஆனால் முக்கியமாக எல்லாத்த காட்டிலும் என்னன்னா, இது வந்து ஒரு பொதுவான சமுதாய பிரச்சனை என்ற ஒரு அங்கீகரிப்பை அவங்க வந்து அந்த போராட்டத்துக்கு அவங்க வந்து அதை வந்து அவங்க வலியுறுத்தி சொல்லிடுறாங்க வந்து. இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி மில்லண்ட் கல்லூரியில் படிக்க வரக்கூடிய மாணவர்கள், சுற்று வட்டாரத்து கிராமங்கள்லேருந்து வரக்கூடிய மாணவர்கள் கல்லூரிக்கு வந்து இந்த மாதிரி இயக்கங்கள் போராட்டங்களை கலந்துக்கிட்ட பிறகு ஊரில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை பார்த்துட்டு அவங்களால சும்மா இருக்க முடியறதில்ல. குறிப்பாக ஊர் பகுதிகளில் அன்றைக்கி மிகப்பெரிய விஷயமாக இருந்தது தலித்துகளுக்கான தனி நீராதாரங்கள். தலித்துகள் பொது கிணறுல போய் தண்ணி எடுக்கக்கூடாது, குளத்துக்கு போகக்கூடாது, அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரச்சனை தொடர்ந்து அவங்க பகுதியில் இருக்கும் பொழுது அந்த பிரச்சனையும் வந்து எடுக்க வேண்டிய ஒரு கடப்பாடு வந்து தலித் யுவ அகதி வந்து அதை வந்து எடுக்கிறாங்க. இதில் அவங்களுக்கு மிகவும் ஆதர்சமாக எது இருக்குன்னா, அம்பேத்கருடைய அந்த மகத் போராட்டம் தான், மகத் சத்தியாகிரகம் தான் ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குது. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், அந்த மகத் சத்தியாகிரகத்தில் வந்து அம்பேத்கர் முன்னெடுத்த நிலைப்பாடு என்னென்னா, நாம் இந்த தண்ணியை குடிச்சிட்டு தான் உயிர் வாழணுங்கிறது கிடையாது. மகத் குளத்தில் தண்ணி குடிக்காட்டி நம்ம தண்ணி குடிக்கவே மாட்டோங்கிறது கிடையாது. ஆனால் இந்த குளத்தில் வந்து எறும்பெல்லாம் வந்து தண்ணி குடிக்குது, ஆடு மாடெல்லாம் தண்ணி குடிக்குது. இன்னும் சொல்ல போனால் தலித்துகளுடைய ஆடு மாடு கூட போய் தண்ணி குடிக்குது. ஆனால் தலித்துகள் மட்டும் குடிக்கக்கூடாது. இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை தான் இது. நம்முடைய மனிதத்திற்கான போராட்டம், சமத்துவத்திற்கான போராட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையில் நம்முடைய மனிதத்தை நாம் மீட்டெடுப்பதற்கான போராட்டம்ங்கிறதா அந்த ஒரு பின்னணியில் தான் அம்பேத்கர் அதை வந்து அடையாளப்படுத்துறாரு. அந்த புரிதலோட தான் 1970களில் இந்த மாணவர்கள் வாழக்கூடிய கிராம பகுதிகளில் பொது நீர்நிலைகள் எல்லாம் வந்து பொதுவாக்கப்பட வேண்டும், எல்லா மக்களும் நீர்நிலைகளை பயன்படுத்த அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு வேலையை வந்து அவங்க கையில் எடுக்கிறாங்க. அதில் என்னத்தை வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னா, ஏன் வந்து அவங்க தண்ணி அருந்த அனுமதிக்கிறது இல்லை. ஒரு குளத்துல போய் தலித்துகள் தண்ணீர் மொண்டு குடித்தால் என்ன வந்து பிரச்சனை அங்கே? அப்போ ரொம்ப அம்பேத்கருடைய அந்த கருத்தை தான் திரும்ப அவங்க வந்து வலியுறுத்தி சொன்னாங்க. இப்படி சொல்வதன் மூலமாக, நீங்கள் வந்து தண்ணி குடிக்காதன்னு சொல்வதன் மூலமாக தங்களை மேம்படுத்தி கொள்ளும் ஒரு போக்கும், தலித்துகளிலிருந்து தாங்கள் வந்து விலகி நின்று உங்களை விட நாங்கள் மேம்பட்டவர்கள் என்று சொல்லிக்கொள்ள ஒரு போக்கும், தலித்துகளுக்கு வந்து சமத்துவத்தை மறுக்கும் ஒரு விஷயமாகவும் தான் அது வந்து இருக்குது. அப்போ அது வந்து தண்ணி குடிக்காதேங்கிறதுக்கு பின்னால் இவ்வளோ பெரிய விஷயம் இருக்குது. நான் வந்து பெரிய ஆள், நீ பெரிய ஆள் கிடையாது, நான் வந்து உன்னை சமத்துவமாக நடத்த வேண்டியது கிடையாது, உனக்கு எனக்கும் எப்போதுமே இடைவெளி இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும். இப்படிப்பட்ட கருத்து நிலையை வலியுறுத்துவதற்காக தான் இப்படிப்பட்ட ஏற்பாடுகள் ஒரு காலத்தில் செய்யப்பட்டிருக்கு. அதை எதிர்த்து வந்து இந்த மாணவர்கள்லாம் அவங்க ஊரில் போராடணும்னு முடிவு பண்ண போது அதை வந்து கையில் எடுத்து தலித் யுவ அகதி வந்து செயல்பட்டிருக்கிறாங்க. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. This system is so inhuman. Social system is so inhuman. And how is it that it has been propagated, it has been continuing for so many centuries? And he gives the reason. He gives its reason, and he says it doesn't sustain on inherent goodness in it, but it sustains with the help of coercion. And Dr. Ambedkar himself says that boycott is the worst weapon in the hands of castists to demoralize people who revolt against it. And when we started taking water, when the Dalit Yuva Aghadi workers started taking water from wells which were not meant for them, before that I would narrate an incident that there was one village in which in the month of May, Pir Bawda is the place, Pir Bawda, and in that place 2 women in the heat of the afternoon in the days of May were thirsty, and they were passing by a well which was belonging to some upper caste people, and finding that there is no one around to keep watch on them, they took water, and it was seen by some people. Immediately the whole village gathered. The women were stripped of their clothes, and they were beaten by babul branches with thorns. All the body was bleeding, and this was an incident which evoked a sort of resistance among the Dalits.
So you can understand how dangerous it was to take water from the places which were not meant for Dalits. So naturally, it evoked a sort of resistance in the villages where we had taken water from wells or tanks which were not meant for Dalits. And the first weapon to be used against the Dalit was boycott. Boycott was so effective because most of the Dalits were landless laborers, and for their survival they were working on the fields of the touchable people or upper caste people. And the first thing they did was to remove them from their works. So no earning, the shops were closed to them, even the streets were not allowed to be used by them. So in this condition, the survival became difficult. There was Act, Harijan Act was there, which was later on changed during the emergency, and it was named as Prevention of Atrocities Act during the emergency, and then it became Atrocities Act during Ramvilas Paswan and VP Singh. We made it a point to register the crimes of boycotts, and that had become a very tedious work for people with our organization. They had to stay in the place for months together because no one would take cognizance of their problems. No police, no government officers, and workers had to walk 20 kilometers a day just to visit a police station and come back to the village, because villagers were needed to be protected. So this is one thing, that you register the complaints and then you wait for police to take action. But police was so reluctant to register such cases that sometimes we had to wait for four years. And because of that, once we wanted the chief minister to know what is the situation, and chief minister had come to inaugurate a dairy project in Bid district. So we 5 people went there in a group of 3. The first one was a polio stricken person, and he sat near the stage. The 2 workers were in the middle and the 2 in the end. And they the moment the chief minister rose to speak, the person who was sitting near the dais, polio stricken person, jumped and grabbed his mic and said that we have something to say before you start telling anything. And we started distributing the pamphlets we had here in our hand and telling people that this is because we want chief minister to hear that the police are not registering the crimes of atrocities, boycotts against the Dalits. So this much we had to do just to register the cases. This is first thing. The other aspect of the issue was that once the villagers stopped giving them employment, earning had become difficult. So to earn something had become necessary. And we decided to look back into the past, and in 59, the Republican Party had launched an agitation for demand of Gairan lands. Gairan land, you understand. Gairan is fallow lands, lands lying open, kept for grazing of animals. So these lands were demanded by Republican Party in 59. It was again demanded in 64 under Dada Saheb Gaikwad's leadership, and to some extent they become successful. Now we turned back to the same way out, and first thing we did was to survey the lands which the temples possessed, because Nizam also had given lands to the temples in order to maintain them. And there were, as per our guess, thousands of acres of land which were not cultivated by
temples, but which were grabbed by the powerful, influential people of the villages. So we took survey of many talukas in Bid district, and we found in Ambejogai taluka only, you must be knowing that, Ambejogai taluka had 2,320 acres of land which was given as inam to the temples, different temples. The first thing we did was that these lands are cultivated not by the temples but by people who are influential. So they should be given to the landless people, and landless irrespective of caste. They should be given. First thing we demanded. The other demand, and we could do this because most of our students were workers were educated, and some of them became employees, and 5-6 of them became talati. Talati, do you understand? Village revenue officer. So they said that there are Gairan lands in many villages, every village, and most of the Gairan lands have been encroached by the people who have their lands adjoining it. So idea came up to ask for Gairan lands, and not to ask for Gairan lands but to encroach them directly as the others have done. Again, after the encroachment of lands and after cultivating it, the issues rose, and upper caste people destroyed the crops, sent their animals, cattle into the land to graze in the crop, or they burnt it down altogether. And again, there were cases in order to do this. But after 2-3 years of consecutive fight, the Panchanamas were done. Do you understand Panchanama? Panchanama. I mean, the Talatis had taken into account the encroachment of these people, and they had reported to the higher authorities. And we started an agitation, and as a result of it, in 77-78, government of Maharashtra allotted 1,800 acres of land to the people who had encroached it in Bid district. Many more were there, but because there were no Panchanamas, they couldn't get the land. And the next thing we did was we started collective farming projects in 2 of the villages. While doing this, as I have said already, we had demanded land irrespective of caste to all the landless people. And we had thought by that time that whatever happens to the touchable castes, but at least there should be a unity between untouchables. So it was made a point that at least 2 major untouchable castes, Mahars and Mangs, that is Neo-Buddhists and Matangs, should come together. And this project had achieved tremendous success, because in Bid you will find they are very rarely converted to Buddhism in other parts. But in Bid district, you will find that monks have been converted to Buddhism since 74-75. And they are staunch Buddhists. Their 3rd generation is following the same religion even today. And because of that, cultivating the land together had become successful. We had 2 projects, one in Mangwadgaon and other one was in Nagapur in Parali district. So these 2 projects had achieved good success in those periods, and this was another most important aspect of the movement, because caste is something which cannot be eradicated just by talking about caste, but you have to do many more things on many fronts. You have to fight, you have to look after the material aspects of it, you have to look after the divisive aspects of it, and of course legal and political aspects you need to take care of. So this is, I think, the second part
of this movement, and I think you can translate it. அம்பேத்கருடைய கருத்துலேருந்தே வந்து நம்ம இங்கேயும் வந்து தொடங்கலான்னு வந்து எனக்கு தோணுது. ஏன் இந்த மோசமான மனிதத்தன்மையற்ற சமூக ஏற்பாடு, இந்த சாதி அமைப்பு இவ்வளவு நாள் தொடர்ந்து ஆண்டாண்டு காலமாக பல நூறு ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து இருக்குன்னு நம்ம யோசித்தோம்னா, அம்பேத்கர் சொல்கிறாரு அதில் ஏதோ வந்து ஒரு நல்லது இருக்குது, அதனால தான் அது எப்படியோ வந்து இருந்துகிட்டே இருக்குதுன்னு சொல்லும்படியாக அதில் எதுவும் கிடையாது. ஆனால் தொடர்ந்து அது வந்து பலவந்தத்தினால் தான் வந்து தக்க வைக்கப்பட்டிருக்கு. இப்போ பலவந்தம்னு சொல்லும்போது எப்படிப்பட்ட பலவந்தம்? அப்போ அம்பேத்கர் எதை வந்து கவனப்படுத்துகிறாருன்னா, சமூக ஒதுக்குதல், சோஷியல் பாய்காட். குறிப்பாக சாதி அமைப்பை யாராவது கேள்வி கேட்டால் அவர்களை வந்து சமூக வெளியிலிருந்து ஒதுக்கி வைத்து விடுவது, அவர்களுடைய வேலை வாய்ப்பை வந்து இல்லாமல் செய்வது, மக்களை பொதுவாக வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் போராட வந்து துணியிற மக்களை போராட விடாமல் வந்து தடுப்பது, இப்படிப்பட்ட ஒரு வேலைகளை பலவந்தத்தை பயன்படுத்தி சாதி அமைப்பு செய்து வந்ததுனால தான் தொடர்ந்து அதனால் வந்து உயிர் வாழ முடிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை அம்பேத்கர் வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு. அதை நாம் கொஞ்சம் கருத்தில் வச்சுக்கணும். ஏன்னா குறிப்பாக வந்து இந்த போராட்டங்கிறத வந்து கலைக்க பார்க்குறதுல சாதி சமுதாயம் எப்படியெல்லாம் வந்து வேலை செய்யுதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இந்த பொது எல்லா நீராதாரங்களும் வந்து எல்லோருக்கும் பொது என்ற அந்த போராட்டத்தில் கூட அது எப்படி வந்து தொடங்கிச்சுன்னா, மே மாதம் வெயிலில், மே மாதம் வந்து தமிழ்நாட்டில் எப்படி இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியும். அவுரங்காபாத்லலாம் 45 டிகிரிக்கு மேலே ரொம்ப சராசரியாக இருக்கும் வந்து டெம்பரேச்சர். அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல மே மாதம் உச்சி வெயில 2 பெண்கள் வந்து நடந்துட்டு இருக்கும்பொழுது அவங்களுக்கு ரொம்ப தாகம் எடுக்குது. அப்போ அங்கே ஆதிக்க சாதியை சேர்ந்த ஒருத்தருடைய நிலத்தில் கிணறு இருக்குது. கிணத்துல போய் யாரும் இல்லை, போய் நம்ம தண்ணி எடுத்து குடிக்கலான்னு போகும்பொழுது தண்ணி எடுத்து குடிக்கிறாங்க. ஆனால் யாரோ பார்த்துடுறாங்க. அவங்கள உடனே ஊர் மத்தியில் கூட்டு வச்சு துணியெல்லாம் உருவி போட்டு முள் செடியால் அடித்து வந்து துன்புறுத்துகிறாங்க. இப்படிப்பட்ட அந்த ஒரு இதை நம்ம யோசித்து பார்க்கும்போது எப்படி சாதி சமுதாயம் எந்த வகையிலையும் தன்னை கேள்வி கேட்பவரை வந்து அது பொருட்படுத்த போவதே கிடையாது. அப்போ இப்படி செய்வதன் மூலமாக நீங்கள் யாருமே வந்து இப்படி செய்யக்கூடாது இனி அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலையும் அது ஏற்படுத்துது. ஆனால் இந்த சூழலில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, இப்படி தொடர்ந்து அவங்க செய்ய மக்கள் வந்து போய் நீர் அருந்து அதை வந்து ஒரு போராட்டமாக எடுக்க அடுத்த கட்டமாக என்ன செய்கிறாங்கன்னா, அவங்கள சமூக ஒதுக்குதலுக்கு வந்து ஆளாக்குறாங்க. அப்போ என்னென்னா, தலித்துகளில் வந்து ஏறக்குறைய எல்லோருமே சாதி இந்துக்களுடைய நிலங்களில் தான் தொழிலாளர்களாக வேலை செய்கிறாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு வேலை போகுது ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து கடையில் வந்து அவங்க எதுவும் வாங்கக்கூடாதுன்னு சட்டம் போட்டுடுறாங்க. பொது தெருக்களில் நடக்கக்கூடாதுன்னு சட்டம் போட்டுடுறாங்க. இப்போ எல்லா வித ஒதுக்குதலுக்கும் அவங்க ஆளாக்கப்படுவது வந்து ஒரு மிக மோசமான ஒரு செயல்பாடாக இருக்கிற ஒரு பின்னணியில் இந்த போராட்டத்தை கையில் எடுத்த நாங்கள் வந்து சட்ட ரீதியாகவும் அதை வந்து பாதுகாக்க வேண்டியிருந்துச்சு. எங்களுடைய போராட்டத்தினுடைய அந்த தன்மையை சட்ட ரீதியாக நாங்கள் பாதுகாக்க வேண்டியிருந்துச்சு. இப்போ மகாராஷ்டிராவில் வந்து ஹரிஜன் ஆக்ட்னு ஒன்று இருந்துச்சு. தமிழ்நாட்டிலையும் கூட அது காமராஜர் பீரியட்லலாம் இருந்துச்சுங்க. பின்னால் வந்த பிசிஆர் ஆக்ட், அட்ராசிட்டிஸ் ஆக்டுக்கான ஒரு முன்னோடியாக அந்த சட்டம் வந்து இருந்ததை நம்ம வந்து பார்க்கலாம். அதை வந்து அதில் போய் வழக்கு பதிவு செஞ்சு வழக்கை நடத்துவது என்பது அன்றைக்கு சாமானிய காரியமாக இல்லை. ஏன்னா இவங்க ஆக்டிவிஸ்ட் எல்லாம் வேறு இடங்கள்லேருந்து வந்தவங்க, ஊர்க்காரங்க மட்டும் கிடையாது. அப்போது ஒரு இடத்துல போய் ஒரு முதல் தகவல் அறிக்கையை வந்து பதிவு செஞ்சு காவல்துறையுடைய கவனத்தை வந்து அந்த வழக்கை நோக்கி திருப்ப வேண்டும் என்றால் சில நேரங்கள் மாதக்கணக்கு மட்டுமல்ல ஆண்டு கணக்கு கூட ஆயிருக்கு. ஒரு வழக்கை பதிவு செய்வதற்கு ஒரு இடத்துல 4 ஆண்டுகள் வந்து ஆயிருக்கு. இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலை தான் ஒரு முறை மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சர் அந்த பகுதியில் ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்திருந்த போது இவங்க அமைப்பை சேர்ந்த 5 பேர் வந்து அவரை எதிர்கொள்ள போகிறாங்க. மாற்றுத்திறனாளி ஒருவர் வந்து முதல்ல டயஸ் கிட்ட உட்காந்துருக்காரு, மற்றவங்க வேறு இடங்கள்ல இருக்கிறாங்க. முதலமைச்சர் பேச முன் வரும்பொழுது இந்த மாற்றுத்திறனாளி தோழர் வந்து உள்ளே போய் அவர் கையிலேருந்து மைக்கை பிடுங்கி, நாங்கள் சொல்கிறத நீங்கள் கேளுங்க, இந்த பகுதியில் இவ்வளோ பிரச்சனை இருந்தும் இவ்வளோ வழக்குகள் தொடுக்க நாங்கள் முற்பட்ட போதும் உங்கள் போலீஸ்காரங்க ஒரு வழக்கு கூட வந்து பதிவு செய்ய மாட்டேங்கிறாங்கங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டத்தை வந்து அவங்க அன்றைக்கி கையில் எடுத்து அந்த விஷயத்தை வந்து செய்ய வேண்டியிருந்துச்சு. ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு பின்னணியில் தான் வந்து நிறைய வேலைகள் அன்றைக்கி வந்து இருக்குது. ஒன்று அவங்களுடைய எதிர்ப்பு, இன்னொன்று வந்து அந்த சமூக ஒதுக்குதல். அப்போ இந்த சூழலில் தொடர்ந்து இப்படி அரசனுடைய முட்டி மோதும் போது நம்ம மக்களுக்கான வாழ்வாதாரத்துக்கு ஏதாவது செய்யணும். போராட துணிய மக்கள் வந்து அவங்க வாழ்வாதாரத்துக்கு ஏதாவது செய்யாமல் எப்படி அவங்க போராட்டத்தில் வந்து தொடர்ந்து இருப்பாங்கங்கிற ஒரு இதில் ஏற்கனவே குடியரசுக் கட்சி வரலாற்றில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை அவங்க வந்து அதை வந்து அவங்களுக்கான படிப்பணியாக எடுக்கிறாங்க. அதில் என்னென்னா 1959லேயும் 1964லேயும் ஊரில் இருக்கக்கூடிய மேய்ச்சல் நிலங்கள் இருக்குல்ல, அவங்க ஊரில் அதை கைரான் அப்படின்வாங்க, மேய்ச்சல் நிலங்களை வந்து தலித்துகள் கையகப்படுத்தணுங்கிற போராட்டம் வந்து மகாராஷ்டிரத்தில் வந்து நடந்திருக்குது. அந்த போராட்டத்தை மறுபடியும் அவங்க வந்து கை கொள்கிறாங்க. அதுக்கு முதல்ல என்ன செய்கிறாங்கன்னா, அந்த பகுதியில் வந்து ஒரு லேண்ட் சர்வே வந்து எடுக்கிறாங்க. இந்த மாதிரியான நிலங்கள், மேய்ச்சல் நிலங்களும்
இல்லை நம்ம தரிசுன்னு சொல்லும்போது அது வந்து எப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இருக்குது, யார் கையில் வந்து அது இருக்குதுன்னு பார்த்தா, அந்த காலத்தில் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம், அது நிசாமனுடைய ஆட்சிக்குட்பட்ட பகுதியாக இருந்துச்சு. நிசாம் வந்து இஸ்லாமிய மன்னராக இருந்தாலும் இந்து கோயில்களுக்கும் நிறைய நிலம்லாம் வந்து கொடுத்துருந்தாரு. அந்த பகுதியில் இருந்த ஏகப்பட்ட நிலங்கள் இந்து கோயில்களுக்கு சொந்தமான நிலங்களாக தான் இருந்திருக்குது. ஆனால் அந்த நிலங்களில் வந்து அவங்க கோயில் சார்ந்த யாரும் வந்து எந்த விவசாயமும் செய்யலை. ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஆதிக்க சாதி மக்கள் தான் அந்த நிலங்களை கையகப்படுத்தி அங்கே விவசாயம் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. அப்போ இவங்க வந்து இந்த அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள், அந்த உள்ளூர் விவசாய தொழிலாளர்கள் எல்லாம் வந்து அந்த நிலத்தை நீங்கள் போய் ஆக்குப்பை பண்ணி நீங்கள் விவசாயம் செய்ய ஆரம்பிங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இயக்கத்தை வந்து நடத்துகிறாங்க. அப்படி நிறைய பேர் இறங்கி செய்யவும் செய்கிறாங்க. அதற்கு எதிர்வினையாக ஆதிக்க சாதியினர் வந்து பயிரை நாசம் பண்ணுறது, கால்நடைகளை வந்து பயிர் செஞ்ச இடத்துக்கு வந்து அனுப்புறது அல்லது எரிச்சு போடுறது, இப்படிப்பட்ட செயல்பாடுகள்லாம் வந்து அவங்க செய்கிறாங்க. அதுக்கு எதிராகவும் மறுபடியும் வந்து இவங்க கேஸ் போட வேண்டியிருக்கு. அதாவது ஒரு இயக்கம் ஒரு போராட்டத்தை கையில் எடுக்குது. இந்த போராட்டத்தினுடைய அந்த பயன்களை வந்து தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக சட்ட ரீதியாக செயல்பட வேண்டியிருக்குது. இந்த நிலங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சட்ட ரீதியாக அவங்க வந்து 3 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த நிலங்களில் வந்து இந்த மக்கள் வந்து வேலை செஞ்சு பயிர் வச்சிருக்கிறாங்க, இது அவங்களுக்கே வழங்கப்பட வேண்டும் மிகப்பெரிய ஒரு சட்ட ரீதியான போராட்டத்தை கையில் எடுத்த பிறகு 1977-78 ஏறக்குறைய 1800 ஏக்கர் நிலங்கள் வந்து யார் பயிர் செஞ்சாங்களோ அவங்களுக்கே கொடுக்கப்படுது. இதில் ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம எதை வந்து பார்க்கணும்னா, அப்படி இந்த போராட்டங்களில் ஈடுபட்டவங்களில் வந்து தலித்துகள் மட்டும் இல்லை, ஒட்டுமொத்த நிலமற்ற தொழிலாளர்கள் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து செய்த ஒரு போராட்டம் தான். அதை வந்து அவர் வலியுறுத்தி சொன்னார். இதில் முக்கியமாக என்ன அதுக்கு பிறகு என்ன செய்கிறாங்கன்னா, ஒரு கூட்டு விவசாய பண்ணைகளை உருவாக்க முடியுமாங்கிற ஒரு வேலையிலையும் இறங்குறாங்க. இப்போ அந்த கூட்டு விவசாய பண்ணையிலையும் எல்லா சமுதாயங்களை சேர்ந்த உழைப்பாளர்களையும் வந்து ஒருங்கிணைக்கணும். சாதி இந்துக்கள் தொடர்ந்து நம்ம கூட வராங்க வரலங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், தலித்துகள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுகளை கடக்கவாக நம்ம வந்து முயற்சி செய்யணும். இப்போ 2 பெரும் சமுதாயங்களாக தலித்துகள் அங்கே இருக்கிறாங்க, மகர் மக்கள், மாங் மக்கள்னு சொல்லிட்டு. இவங்க 2 பேரையுமே இணைச்சி தான் அந்த வேலையை வந்து அவங்க கையில் எடுக்கிறாங்க, நிலத்தை வந்து தக்க வச்சுக்கிற ஒரு வேலையை. எந்த அளவிற்கு வந்து அந்த 2 சமுதாயங்களுக்கு இடையே இருந்த இடைவெளியும் பிரிவும் குறைஞ்சி போச்சுன்னா, அது வரைக்கும் பெரிய அளவுக்கு பௌத்தத்துக்கு மாறாத மாங் சமுதாயத்தினர் அந்த பகுதியில் மட்டும் 70களிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து அவர்கள் பௌத்தத்துக்கு மாறிட்டு வருதும். இன்றைக்கு வந்து அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மாங் மக்களுடைய இன்றைய தலைமுறையினர் ஏறக்குறைய 3வது தலைமுறை பௌத்தர்களாக வந்து இருக்கிறத நம்மளால் வந்து பார்க்க முடியுது. ஸோ இதுவும் நாங்கள் நடத்தின அந்த போராட்டத்தினுடைய ஒரு இதுவாக நம்ம வந்து பார்க்கலாம். இதுலேருந்து நமக்கு என்ன நாங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா, சாதியை எதிர்ப்பது என்பது, சாதியை எதிர்த்து முழக்கமிடுவது பேசுவது என்பது மட்டுமல்ல, தொடர்ந்து நிறைய வேலைகளை இணைச்சு நாம் செய்ய வேண்டியிருக்கு. ஒன்று வந்து சாதியினால் பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்களின் வாழ்வாதார தேவைகளுக்காக நம்ம வேலை செய்யணும். அதை தவிர்த்துட்டு சாதியை பற்றி மட்டும் பேசுவது என்பது வந்து பெரிய பயனை வந்து அளிக்காது. 2வது, சாதியினுடைய அந்த மக்களை பிரிக்கும் தன்மைக்கு எதிராகவும் நம்ம வந்து தொடர்ந்து வேலை செய்ய வேண்டியிருக்குது. இவை 2ம் போக முக்கியமாக சட்ட ரீதியாகவும் சில வேலைகளை நம்ம வந்து செய்ய வேண்டியிருக்குது. Forgot while telling that there is another source of lands which we tackled. The source was, you know that there are tanks, water reservoirs, and these water reservoirs are filled during rainy season, but as the months pass the water dry up and the land opens and there is silt gathered over there which has been carried by the flow of water. So there is a tradition of allotting these pieces of land to cultivate to some people. So we had also demanded to the government that these land should not be given or allotted to persons who possess lands, but they should be given or allotted to the persons who do not have land or who are landless laborers. So this was an important demand of the days. The other thing I wanted to discuss is the renaming movement, which has been very much known all over the nation. In fact, we were so much engrossed into our affairs that we had no time to look into the movement of Namantar, because these were the things to be looked at on daily basis. That consumes a lot of energy of the workers. It was a sort of work which you have to be present at every time. So we had supported Namantar, which had been the movement which has been started by Panthers,
But we were not actually part of Namantar movement till 1978. 1978 it happened that on 27th of July, both the houses of legislative of Maharashtra passed the resolution that the university should be not renamed, because the demand was to give the name of Dr. Ambedkar to the university. But government found a via media and they said that it is a Nam Vistar, it is an extension of name, that Marathwada should be there and Ambedkar's name would be attached to that. So it became Dr. Baba Saheb Ambedkar Marathwada University. And Panther had demanded Dr. Ambedkar University. Then Arun Kamble was the chief of Panther at that time. And in the evening, when the resolution was passed unanimously in the House, the journalists asked him that you had demanded Ambedkar University and the government has given you Dr. Ambedkar Marathwada University. So would you accept it? And Arun Kamble said that we are more than happy to accept it. Now this was a mistake. This was a mistake because you must go strategically and you must read the mind of the people who are against the renaming movement. Once you go one step back, they would push you back, and whatever you have gained would be lost. And the same thing happened. The same night, in the night of 27th of July, violence broke out in whole of Marathwada. All the 7 districts, at the time there were 7 districts, all the 7 districts started burning, particularly the villages. And the bridges were broken down, fire brigade vans were burned down, office records were burned down, and virtually there was no existence of government for 10 days in Marathwada. Marathwada had been taken by the people who wanted this university to remain Marathwada University. Now, this violence was so widespread that around 1,000 villages were burned down. I mean, the Dalit localities, particularly the people who were Ambedkarites, maybe they are Mahars, maybe they are monks, their houses were burned, people were killed, people were assaulted, even people, police who wanted to support Dalits or protect Dalits were burned. There was one PSI, Bhurevar, who was burned down. There was one Janardhan Mawade who lived in Sugao in Nanded district. He was hacked to pieces. There was one Puchiram Kamble, again in Nanded district, Biloli Taluka. He was hacked, then burnt alive, then again burned, then again cut to pieces. All the sorts of things were done to them. Horrifying things had happened in Marathwada, and burning of the houses was so common. Now what happened was that this movement was started by Panthers. But Panthers had committed a mistake even at the beginning, because when they took out a procession, a morcha, it was a morcha to demand the renaming of the university, and it was directed to the university because that day they had a meeting of the executive committee of the university. Now, as we had participated in it, we had gathered a good support of non-Dalit students in the Morcha. So many organizations which were part of this scholarship movement had also joined this movement. But Panthers categorically asked them to go away, because they said this is our issue and you have no business to participate in movement, so they went away. So this was the first mistake, and because of that, this movement became a single caste movement. And when such movements start,
you lose sympathy of all the other social groups, and that is what has precisely happened with Panther in this time. So now we decided, when this violence broke out, we decided that we must intervene the situation. And the first thing we did was to report the incidents of violence all over Marathwada, because the press was in the hands of the people who were opposed to renaming, and all the journalists over Marathwada reported to the papers in Mumbai, in Pune, whatever they felt. So they painted a picture that everything is well in Marathwada. And no violence was reported. Nobody knew what is happening in Marathwada for at least 10 days. And we decided, second, third day, we decided that we should go and do something. So we invited a journalist from Mumbai, Sawan, Pandranath Sawan, and along with him, we moved all over the Marathwada during those periods and reported the incidents. I don't go into the details of this, but the first thing needed to be done was to report to the world whatever is happening in Marathwada against Dalits. So this is the first thing and most important thing. The other important thing was to organize a relief work for Marathwada, because if the calamity, the problem is located in one single place, it is easy to help. But almost every village in Marathwada had suffered. At least in 4 districts, every village had suffered. So it was difficult. But we took initiative and organized a relief team, which consisted of industrialists in Aurangabad, people belonging to Bhakti cult. Bhakti cult, she would be better in a position to explain you. Warkaris were there. Some Warkaris were part of the relief team. In fact, Warkaris are supposed to be very conservative, and every conservative person believes in caste very firmly. But we had such people to help them, because we had convinced that whatever you have regarding Namantar is a different thing. But now people have suffered, and you must come forward to help them. This is not what is related with Namantar. This is humanity, and you want to help them. These things help in 2 ways. The first thing is to convince the people who are not a part of anti-renaming agitation to come forward to help them. And the other thing was that people had lost their moral. They were demoralized. They were depressed because they were singled out. And all the other communities had been targeting them. So by organizing relief work, we gave them a message that you are not alone, and because you are Dalits and Ambedkarites, you are not an enemy of all the society, but there are some miscreants who are against you, and there are some good people, humanitarian people amongst the non-Dalits who will come forward to help you. So this is the first thing we did, and we made 3 tours with utensils, clothes, because it was rainy days, it was July, and people had lost everything. So we supplied all these things to them, and they visited every village, and they told to the people that we are with you. As far as violence is concerned, we are together, and nobody should be treated like this. And listening to this, they had gathered courage. The other thing happened was that while all these things were happening, Panther were completely absent from the movement, because they had not grasped the situation, and they couldn't understand what to do. Then Dalit Yuva Aghadi took initiative, and they decided that we should not back down now. It would be harmful for the movement as a whole if we back down. So we need to fight back. But then agitation was not
the solution. First of all, we needed to do something which will not be felt as a retaliation, but would feel like something else. So first thing we did was we had established, I'll tell it later on when we speak of cultural aspect of this movement, that we had established Dalit Sahitya Sansad, the parliament of Dalit literati, and we had a session of this literary movement in Aurangabad as the move against violence. So this move, Kamleshwar, you must have heard of him. Kamleshwar was a leftist scholar and editor of the weekly called Dharmayug, which was run by Times of India Group, Hindi weekly. And he was a very well-known writer, and he had written also scripts for movies, many well-known movies. So he was invited as the chairperson of this program. Here we felicitated the people who had supported Dalits during the violence, and this was a move very much effective because many more non-Dalits came forward to support Dalits after that. The next thing we did was there used to be Vishamta Nirmulan Shivir, eradication of inequality camps in Maharashtra, and that had never been organized in Marathwada. So we decided to organize it in Marathwada specifically in order to unite people on the issue of renaming. And we openly said that here we will take a resolution that Marathwada University should be renamed and the violence should be condemned. There was a lot of opposition to it, and many anti-renaming people entered into it, and they wanted to share the stage, and there was a lot of debate, discussion over it. But this was an effective program, and because of this, all people who were in favor of Dr. Ambedkar's name and who were non-Dalit from all over Maharashtra had come together, and this way they could show their power that if we come together, irrespective of caste, things might happen. This was a message to the Dalits as well as to the people who were non-Dalits, who opposed it. And the next thing we did was we organized a camp on our collective farming all over from Maharashtra. Baba Adhav, Sharad Patil, all had come, and we decided that now we must retaliate. So the program was declared that on 22nd of July there would be a conference, renaming conference in Aurangabad, and in that renaming conference the next program would be announced, and the next program was a long march. Long march was unidirectional in fact, but this long march was like people from all the places of Maharashtra or whatever they want to would come and gather in Aurangabad, and that was called as long march in order to demand for renaming of the university, and that was called Namantar Satyagraha. So this was a grand success, though police had clamped curfews on the districts around Aurangabad. All the districts around the Aurangabad districts were banned for entry for the people to join this movement. Still, 5 lakhs of people had gathered in Aurangabad to protest against the attitude of this movement. Finally, we could succeed in creating Namantarvadi Kruti Samiti, Action Committee for renaming of the Marathwada University, and in which former people who were formerly anti-renaming also had joined. The president who had opposed this movement earlier was made the chief of the committee, and finally the atmosphere was ripe for renaming, and this movement succeeded, and we could have renaming without shedding blood after that. And the effect is that most important results of this movement is, though we had achieved partial success again, because
we wanted Ambedkar University, and they gave Baba Saheb Ambedkar Marathwada University. We wanted this university for all the Marathwada region. They had made pieces of this region, and the other 4 districts were given to the anti-renaming people. And there was Ramanand Tirth Marathwada University. Ramanand Tirth, who was the leader of Hyderabad Mukti Sangram, and he was their idol. So this is how I feel that it is a partial success. But the most successful thing that we achieved through the renaming is that they assured to publish Baba Saheb Ambedkar's literature, which was not easily available before that, and writings and speeches is a project to pacify the Dalits who were victims of violence during the renaming. And today we find every state translating Ambedkar literature. That is only because government of Maharashtra has taken the decision of publishing Baba Saheb Ambedkar's literature. So this is a grand success of the movement. Yeah. போடுது. நாங்கள் பெயர் மாற்றத்துக்கு ஒத்துக்கிறோம், ஆனால் அப்படிங்கிற ஒரு பீடிகையோட என்னன்னா, இவங்க கேட்டது வந்து இது பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் பல்கலைக்கழகம் பெயர் மாற்றப்படணும். ஆனால் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஏற்கனவே அந்த பகுதியினுடைய பெயர் ஒன்று இருக்கு, மராத்வாடான்னு சொல்லிட்டு. இது பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் மராத்வாடா பல்கலைக்கழகம் தான் நாங்கள் வந்து சொல்லுவோமே ஒழிய, பாபா சாஹேப் பேரை மட்டும் வந்து இந்த பல்கலைக்கழகத்துக்கு நாங்கள் வந்து அதை வந்து சொல்ல நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு அவங்க நேரடியாக சொல்லனாலும் இப்படி ஒரு இதுக்கு வந்து சொல்கிறாங்க. நீங்கள் கேட்ட பேர் ஒன்று, நாங்கள் கொஞ்சம் விஸ்தாரமான பேராக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி அதை பிரச்சனையை முடிக்கிறாங்க. அந்த நேரத்தில் தலித் பேந்தர்ஸ் வந்து சரி இது கிடைத்த ஒரு வெற்றி தானேன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பின்வாங்குறாங்க வந்து. இப்போ இவர் என்ன இவங்க அமைப்பில் என்ன அவங்க சொல்கிறாங்கன்னா, நீங்கள் அப்படி உடனடியாக அதை ஒத்துக்கிட்டது தப்பு. ஏன்னா ஒரு ஸ்டெப்பு தலித்துகள் அவங்க போராட்டத்தில் பின்வாங்கினா அடுத்தடுத்து அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய நெருக்கடியில் 4 ஸ்டெப்பு பின்னால் போக வேண்டியிருக்கு. அப்போ உள்ளதையும் நாம் வந்து இழக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுறோம். இப்போ இது உடனடியாக கண்கூட அவங்களால எப்படி அதை வந்து பார்க்க முடிஞ்சிச்சுன்னா, இந்த பெயர் மாற்றம், பகுதி பெயர் மாற்றத்துக்கு அரசாங்கம் வந்து ஒத்துக்கிட்ட உடனேயே மராத்வாடா பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஏறக்குறைய 4 மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய 1000 கிராமங்களில் வந்து மிகப்பெரிய வந்து வன்முறை வந்து நிகழ்த்தப்படுது. எந்த அளவுக்கு அந்த வன்முறை நடக்குதுன்னா, 10 நாளைக்கு அங்கே அரசாங்கமே இல்லையோன்னு வந்து எல்லாரும் யோசிக்கும்படியான ஒரு சூழல் ஏற்படுது. ஏறக்குறைய 1000த்திற்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் கொளுத்தப்படுகின்றன. அந்த தீயை வந்து அணைப்பதற்கு அனுப்பப்படக்கூடிய அந்த தீ அணைப்பு இயந்திரங்கள் கொளுத்தப்படுகின்றன. பெண்களுக்கு எதிராக மிக மோசமான பாலியல் குற்றங்கள் வந்து மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. எங்கேயுமே நடக்காத விஷயம், இயக்கங்களுக்கு ஆதரவாக இருந்த காவல்துறையினர் அடித்து கொல்லப்படுகிறார்கள், கொளுத்தப்படுகிறார்கள். ஸோ அந்த மாதிரி மிக மோசமான ஒரு வன்முறை அந்த பகுதியில் வந்து நடக்கிறத நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம். இதில் என்ன சிக்கல் வருதுன்னா, இந்த பெயர் மாற்ற போராட்டத்தில் ஒரு காலகட்டத்தில் நிறைய அமைப்புகள் சேர்ந்திருக்கிறாங்க. தலித்துகள் உடன் இருக்கக்கூடிய பிற அரசியல் அமைப்புகள். ஆனால் தலித் பேந்தர்ஸ் இதில் கலந்துக்கிட்ட பிறகு இது எங்கள் பிரச்சனை, நாங்கள் பார்த்துக்குறோம்னு சொல்லி எல்லாரையும் வந்து கொஞ்சம் ஒதுக்கின ஒரு பின்னணியில் இது ஒரு தனி குறிப்பிட்ட சாதிக்கான பிரச்சனையாக மட்டுமே பார்க்கக்கூடிய ஒரு போக்கு வந்து ஏற்படுது. அப்போ மக்களுடைய அனுதாபம் என்பது வந்து உங்களுக்கு இல்லாமல் போகுது, இல்லை குறைஞ்சிக்கிட்டே வரதையும் நம்ம வந்து பார்க்குறோம். இப்போ இந்த சூழலில் தான் தலித் யுவ அகதி வந்து எதையாவது நம்ம செய்யணும், இது அப்படியே இருந்தால் கஷ்டம். இந்த 10 நாள் இந்த மாதிரி வந்து அவ்வளோ மோசமான கலவரங்கள் நடந்தும் எந்த மீடியாவுக்கும் அது போகலை, யாருமே அதை வந்து கவனத்தில் கொள்ளலை. அப்போ இந்த மீடியாவுக்கு எப்படி கொண்டு போக போகிறோம், எப்படி செய்திகளை கொண்டு போகிறோம்னு சொல்லி அவங்க வந்து ஜேர்னலிஸ்ட் எல்லாம் கூப்பிட்டு பகுதி முழுக்க போயிட்டு வந்து அதை ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. அப்போ ஒரு விஷயம் நடக்குது, ஒரு வன்முறை நடக்குதுங்கிறத தெரியப்படுத்துவது கூட ஒரு போராட்டத்தின் மூலமாக தான் வந்து சாத்தியப்படுது. அடுத்து போராட்டம் நடக்கிறது ஒன்று, ரெண்டாவது இந்த 1000த்துக்கு மேற்பட்ட கிராமங்கள் சிதைந்த நிலையில் இருக்கும்பொழுது மக்களுக்கு வந்து திரும்பவும் வந்து அவங்க வாழ்வதற்கு ஏதாவது செய்யணும்ல, அதை அப்படியே விட்டுற முடியாது. இப்போ ரிலீஃப் ஒர்க் ஆர்கனைஸ் பண்ணுற ஒரு வேலையும் இவங்க கையில் எடுக்கிறாங்க எங்கள் அமைப்பு. அதுலேயும் ரொம்ப முக்கியமாக சில முடிவுகளை எடுக்கிறாங்க. இப்படி மக்களுக்கு வந்து திரும்பவும் போய் வந்து அவங்க வாழ்க்கையை அவங்க வந்து திரும்பவும் ஒரு நிலைக்கு வருவதற்கு நம்ம நிறைய பேரை ஈடுபடுத்தணும், நம்ம மட்டும் இதை செய்ய முடியாது. இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த பகுதியில் இருக்கிற தொழிலதிபர்கள் முதற்கொண்டு அந்த மகாராஷ்டிராவில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பக்தி இயக்கம் மத்திய காலத்துலலாம் இருந்துச்சு. அந்த பக்தி இயக்கத்துக்கு வந்து எல்லா சமுதாயத்தினரும் அதில் கலந்துக்குவாங்க, தலித்துகள் உட்பட கலந்துக்குவாங்க. ஆனால் அவங்கவுங்களுக்குள்ள இடத்துலையே இருந்துக்கிட்டு கலந்துக்குவாங்க. அது ஒரு பெரிய ஜனநாயக ரீதியான இயக்கமாக இல்லைனாலுமே கூட நல்லெண்ணம் படைத்த மனிதர்கள் அந்த இயக்கங்களில் எப்போதுமே இருந்திருக்கிறாங்க. ஸோ அப்படிப்பட்ட நல்லெண்ணம் படைத்த மனிதர்கள் எல்லாம் நம்ம இந்த மாதிரியான வேலைகளில் ஈடுபடுத்தணும்னு சொல்லி அவங்களையும் இணைச்சி நீங்கள் இந்த
பெயர் மாற்றத்தில் உங்களுக்கு மாற்று கருத்து இருக்கலாம், நீங்கள் சாதி ரீதியாக கூட வந்து வேறு மாதிரியான சிந்தனையில் இருக்கலாம். ஆனால் இந்த கிராமங்களில் நடந்த வன்முறையை கண்டிக்கிறதுல குறைந்தபட்சம் நம்ம எல்லாரும் ஒன்றா இருக்கணும். நம்ம போய் செய்யக்கூடிய வேலைகளையாவது வந்து செய்யணும். இந்த ரீஹாபிலிட்டேஷன் ஒர்க்குக்காவது நம்ம வந்து தொடர்ந்து செய்யணும்னு சொல்லி இவங்க போகிறாங்க. இதில் ரொம்ப முக்கியமாக அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இதில் நம்ம ரொம்ப செய்ய வேண்டியது ரொம்ப முக்கியமாக என்ன இருந்துச்சுன்னா, பாதிக்கப்பட்ட தலித்துகள் எங்களுக்கு யாருமே இல்லைங்கிற வந்து ரொம்பவும் வந்து ஒரு மன அழுத்தத்திற்கு தள்ளப்பட்டக்கூடிய ஒரு சூழலில் நாங்கள் எல்லோரும் இருக்கிறோம் என்ற ஒரு செய்தியோடு இவங்க போய் எங்கள் வேலை செய்வது வந்து ரொம்பவும் உளவியல் ரீதியாகவும் ரொம்ப முக்கியமானதாக வந்து இருந்திருக்குது. நீங்கள் தனியாக இல்லை, உங்கள் பக்கம் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு பின்னணியில் வந்து இந்த தொடர்ந்து மற்ற சமுதாயத்தினரையும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஈடுபடுத்துவதற்காக வேறு வழிகளை நம்ம கையாளணும். இது வெறும் ஒரு அரசியல் ரீதியாக எதிர்வினை தொடுப்பது என்பதை மட்டும் வந்து நம்ம முக்கியமாக கருதக்கூடாதுன்னு சொல்லி இவங்க பண்பாட்டு ரீதியாக இலக்கிய ரீதியாக சில விஷயங்களையும் வந்து செஞ்சுருக்கிறாங்க. சில மாநாடுகள் எல்லாம் வந்து போட்டிருக்கிறாங்க. ரொம்ப கவனமாக வந்து அன்னைக்கு மிக முக்கியமான ஒரு இதழாக இந்த தர்ம யுகுங்கிற ஒரு இதழினுடைய ஆசிரியராக இருந்தவரை தலைவராக வச்சு அவர் பரவலாக அறியப்பட்ட ஒரு எழுத்தாளர், இடதுசாரி சிந்தனையுடையவர், சினிமாக்கெல்லாம் ஸ்கிரிப்ட் எழுதியிருந்தார். ஸோ அவர் எல்லாருக்கும் தெரியும். அவரை வச்சு வந்து ஒரு கூட்டம் வந்து போட்டிருக்கிறாங்க, நாங்கள் எல்லோருமே தலித்துகள் பக்கம் நிற்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி. அப்புறம் அது போக வந்து நிறைய இடங்களில் வந்து தீண்டாமை ஒழிப்பு முகாம்களை நடத்தியிருக்கிறாங்க. தலித்துகள், தலித் அல்லாதவர்கள் எல்லாருமா சேர்ந்து இதை வந்து செய்யலான்னு சொல்லிட்டு. அதே நேரத்தில் வந்து இந்த இதை நம்ம விட்டுறக்கூடாது, தொடர்ந்து சொல்லிகிட்டே இருப்போம், பாபா சாஹேப் பேர் தான் நமக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி. அதுக்காகவும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நீண்ட பயணத்தை வந்து அவங்க ஏற்பாடு செய்கிறாங்க. அது ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு வார்த்தை பயன்பாடு. நீண்ட பயணங்கிறது பொதுவாக இடதுசாரி அமைப்புகள் தான் நிறைய பயன்படுத்தும். லாங் மார்ச், இந்த மாவோனுடைய சைனாவில் மாவோ மேற்கொண்ட அந்த நீண்ட பயணத்தை வந்து ஒரு முன்மாதிரியாக வச்சு இடதுசாரி இயக்கங்கள் நிறைய பயன்படுத்துவாங்க. இந்த அமைப்பு வந்து ஒரு நீண்ட பயணம்ங்கிற ஒரு சொல்லை பயன்படுத்தி மகாராஷ்டிராவில் இருக்கிற அத்தனை தலித்துகளும் இங்கே வாங்க, நம்ம இந்த பெயர் மாற்றத்திற்கான ஒரு கூட்டத்தை வந்து போடுவோம்னு சொல்லி போலீஸ் கெடுபிடியெல்லாம் இருந்துமே கூட 5 லட்சம் பேர் வராங்க. மகாராஷ்டிராவுடைய எல்லா பகுதிகளிலிருந்து வந்து இந்த போராட்டத்துக்காக வராங்க. கடைசியில் கிடைச்சது என்னமோ ஒரு பகுதி பெயர் மாற்றம் தான் இருந்தாலுமே கூட ஒரு விஷயம் என்னென்னா, தொடர்ந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களில் எவ்வளோ பரவலாக நம்ம வந்து சாதி எதிர்ப்பையும் நமக்கான கோரிக்கைகளையும் கொண்டு போக முடியுமோ அதுக்கான எல்லா முயற்சிகளையும் கையில் எடுக்க வேண்டிய கடப்பாடு நமக்கு இருக்குங்கிறத நம்மளால் வந்து பார்க்க முடிஞ்சிச்சு. இன்னொன்று, இந்த விஷயத்தை வந்து தொடர்ந்து நம்ம பொது நினைவில் வந்து தக்க வச்சுக்கிறதுக்கான எல்லா வேலைகளையும் செய்ய வேண்டியிருந்துச்சு. இதெல்லாம் தான் இந்த போராட்டத்தினுடைய முக்கிய விளைவுகளாக. அது பெயர் முழுசாக மாற்றம் அடையலைங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே இதை வந்து நம்ம வந்து கவனமாக பார்க்க வேண்டியிருக்கு. So finding alternative culture was a most important task before the movement, and I would tell you that Panther had done a wonderful task in this field, because they were the people who started writing poems, and they were responsible for giving the world Dalit poetry, which was earlier condemned by the people, were not accepted as poems. But then ultimately Dalit literature is something which got worldwide recognition, because there were many Marathi writers who were writing before that, and at the most they got Gyanpith award. But Dalit literature was the first literature in Marathi which went abroad, crossed the boundaries of the nation, and received the 4 foundation awards, not once, thrice. First award was given to Lakshman Mane Zupra, second award was given to this one, Lakshman Gaikwad's Uchlia, and people like Namdev Dasal were made to participate in festivals like Berlin Literature Festival and all that. So Marathi literature became part of world literature, and that is only because of the Panthers writing the poems and writing the theories of the movement. And with that, Dalit Yoga Aghadi had also contributed to it by forming, as I told you earlier, Dalit Sahitya Sansad had been organized, formed by the people who had been participating in the Dalit Yoga Aghadi movement. Then every year they had a congregation of the writers of these the Dalit novels and poems and dramatists. The other thing we did was to
found Dalit theatre. Dalit theatre, which was an expression, artistic expression of the ideology and feelings of the Dalits, and it had been so successful that it presented its plays, performed its plays, even at places like Shri Ram Center at Delhi, and international critics were present to view the play, and they had appreciated it. So these are the cultural things which we did, and many things are there to be told, but as I have been given only 5 minutes, I would better wind it up, because it's time. You must be hungry and tired of listening many things. So I thank the organizers very much. It is so kind of you to invite me and to listen to me so patiently, though I am speaking in a language alien to you. I mean, listening to something which we don't understand is the most atrocious thing. It is the worst atrocity, and you had been very patient during this period. So I thank you very much. Thank you one and all. Jai Bhim, Jai Bharat. ஏற்கனவே ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் போன பகுதியில். இந்த பெயர் மாற்ற போராட்டம் பகுதி வெற்றியாக இருந்தாலுமே மிக முக்கியமான ஒரு செயல்பாட்டுக்கு வழிவகுத்துச்சு. அதாவது இதற்கு பிறகுதான் மகாராஷ்டிரா அரசாங்கம் அம்பேத்கருடைய எழுத்துக்களை எல்லாம் தொகுக்கணும்னு ஒரு முடிவுக்கு வராங்க. இன்றைக்கி நாம் படிக்கக்கூடிய அத்தனை அந்த வால்யூம்ஸ் இருக்குல்ல, ஆங்கிலத்தில் 17, தமிழில் 37. இந்த காலகட்டத்தில் இந்த போராட்டத்திற்கு பிறகு தலித்துகளுடைய அந்த அவர்கள் சந்தித்த அந்த துன்பத்திற்கும் அவலத்திற்கும் ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு மாற்றீடாக இதை அவங்க வந்து செய்யறதா நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அந்த தொகுக்கப்பட்ட அந்த வால்யூம்ஸ் தான் இன்றைக்கி ஏறக்குறைய எல்லா இந்திய மொழிகளையும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு நம்ம பெருமையோடு நினச்சி தமிழில் சொல்லிக்கலாம். தமிழில் மட்டும்தான் 37 மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்குது, மற்ற மொழியில் கிடையாது. ஸோ அந்த அந்த அதே ஒரு மிகப்பெரிய பண்பாட்டு செயல்பாடாக நம்ம பார்க்கலாம். அது போக மாற்று பண்பாட்டை உருவாக்குவது என்பதில் வந்து தலித் அமைப்புகள் மிக முக்கியமான ஒரு பங்காற்றிருக்கிறாங்க அந்த காலகட்டத்தில். இதில் தலித் பேந்தர்ஸ்க்கு மிக ஒரு மைய ஒரு 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 பங்களிப்பு வந்து இருந்திருக்குது. கவிதையாக இருக்கட்டும், அல்லது இலக்கியத்தை பற்றி அவர்கள் செய்த எழுத்துக்களாக இருக்கட்டும், அது விமர்சனமாக இருக்கட்டும், எதுவாக இருந்தாலும் முதல் முறையாக மராட்டிய மொழி இலக்கியத்திற்கு இந்திய அளவில் மட்டுமல்லாது அகில உலக அளவில் வந்து அங்கீகாரம் கிடைத்தது என்றால் அது தலித் இலக்கியத்தின் மூலமாக வந்த அங்கீகாரம் தான். மற்ற மராத்திய எழுத்துக்கள் வந்து எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும் அதற்கு ஒரு அதிகபட்சமாக தேசிய அளவில் அதற்கு வந்து ஒரு அங்கீகாரம் வந்து ஞானபீட அவார்டு மூலமாகலாம் கொடுக்கப்படுது. ஆனால் மராட்டிய தலித் இலக்கியம் தான் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு சர்வதேச அரங்குகளில் முதல் முறையாக மராட்டிய இலக்கியத்திற்கான பரிசுகளை பெற்றது. நிறைய இடங்களுக்கு மராத்திய கவிஞர்கள் போய் பேசக்கூடிய வாய்ப்பும் கவிதைகளை படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிறது. அப்போ அந்த இலக்கியத்தினுடைய ஆழம், அதனுடைய கனத்தை வந்து நம்ம இதிலிருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். நாங்கள் சார்ந்திருந்த அமைப்பு தலித் யுவ அகதி. அவங்க வந்து ஒரு தலித் சாகித்ய சன்செட், அதாவது தலித் இலக்கிய அமைப்பு ஒன்றத்தை வந்து உருவாக்கினாங்க. ஆண்டாண்டும் வந்து அவங்க மீட்டிங்ஸ் நடத்துறது. அதே நேரத்தில் தலித் தியேட்டர், தலித் நாடக அமைப்பு இயக்கத்தையும் வந்து அவங்க உருவாக்குறாங்க. இந்த இயக்கத்தின் மூலமாக உருவான நாடகங்கள் உள்ளூர் மட்டத்தில் மட்டுமல்ல, இந்தியா முழுக்கவும் போய் வந்து சர்வதேச அரங்குகளையும் வந்து போய் நாடகங்கள் வந்து மேடை ஏறிய ஒரு இதையெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்குறோம். இப்போ இந்த செயல்பாடுகள் அந்த காலகட்டத்தில் ஏற்பட்ட போராட்டங்களோடைய ஒரு உடன் நிகழ்வுகளாக நம்ம வந்து பார்க்கலாம். அப்போ அந்த 1970 ஏற்பட்ட தலித் இயக்கங்கள் நம்ம யோசிக்கும் போது இது எல்லா நிலைகளையும் வச்சு நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியிருக்குது. சொல்ல நிறைய இருக்குது, ஆனால் நம்ம நேரத்தை கட்டுப்படுத்தி விட்டதால் வந்து அதற்கு மேலே சொல்ல வந்து முடியாத ஒரு சூழல்னு அவர் சொன்னார். ஏதாவது ரொம்ப முக்கியமாக கேள்விகளோ சந்தேக தெளிவோ இருந்துச்சுன்னா ஒரு 10 மினிட்ஸில் கேட்டுங்க. நீங்கள் நம்ம லஞ்சுக்கு பிரேக் பண்ணிட்டு 3 மணிக்கு மறுபடியும் வருவோம். 3 மணிக்கு வந்து தலித் பெண்கள் போராட்டங்களை பற்றி பேச நம்ம பேச்சாளர்கள்லாம் வந்திருக்காங்க. அதற்கு பிறகு தோழர் ரஞ்சித் வந்து முடிச்சு வச்சு வந்து பேசுவார். ஏன்னா அவர் இப்போ தான் ஊர்லேருந்து வந்துட்டு இருக்கிறாரு. அதனால் மதிய செஷனில் நான் பேசுகிறேன்னு இருக்கிறாரு. பெண்கள் செஷனுக்கு பிறகு வந்து அவர் வந்து பேசுவார். What is the change that is bringing to the Dalit community when we convert to Buddhism? Of course, they are not going to practice Hinduism. A matter of finding alternative culture and breaking the bonds with Hinduism and posing oneself as a separate entity. She has asked a very good question, and she says that after conversion of people to Buddhism,
As I told you earlier, Ambedkar says caste is something which is in the minds of the people who observe it, and Buddhism was an attempt to overcome such feelings. There is an article written by Gita, and in that she says, what is caste system? How would you understand it? So there is ascending degree of respect and descending degree of contempt. And this situation creates an inferiority complex in the minds of the people who are at the lower rung of caste system. So at least they have refused to be a part of their whole, and that way they come out of the inferiority complex they had been suffering from for centuries together. So this is an attempt to free one's own mind and have courage to say no to discrimination. And to this extent, the caste has been eradicated. ஆனால் திரும்ப அம்பேத்கர் சொன்ன இன்னொரு விஷயத்தையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சாதி என்பது சாதி இந்துக்களின் மனசில் இருக்குது. இப்போ அதை மாற்றுவது என்பது அது வேற ஒரு வேலை. தலித்துகள் அதிலிருந்து விடுபடுவது என்பது பௌத்தத்திற்கு மாறுவதன் மூலமாக ஒரு மாற்று பண்பாட்டை தேடிக்கொண்டு தங்களை விடுவித்துக் கொள்ளும் ஒரு முயற்சி. இதனால பொருளாதார ரீதியான விஷயங்கள் மாறி இருக்குதா, வாழ்க்கை மாறி இருக்குதா, மிகப்பெரிய கேள்வி. அது மிக சிக்கலான கேள்வி. அதை நம்ம விரிவாக பேச வேண்டியிருக்கும். அது உடனடியாக அதை பற்றி பேச முடியாது அப்படிங்கிறார். ஸோ நம்ம இதோட முடிச்சுக்கலாம். அவருக்கு ஒரு பெரிய கரகோஷம் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும்.